Up and down, they're calling. Pippen. And a good sign for the Bulls. Scottie Pippen is on today. Any game when Pippen has scored 23 points or more, the Bulls have won this year. And Pippen will on his way to that today so far. In double figures here in the second half. And Barkley having some trouble here. With the officials, with himself. But the Suns still shooting well from the free throw line, and it's keeping them in the game. We're also talking about those two calls. No way, he says. Five-point lead again. Outside jump shot won't go. And again, Scott Williams with a big rebound. Been very active today. B.J. Armstrong for three. B.J., the NBA's percentage leader for 3 points in the regular season. And a very calculating fellow. KJ in big trouble in the lane. Gets lucky with a rebound. And Chambers, ball was tipped away out of his hands as he released it. And the Suns in a bit of trouble again. Lead back up to 8. A team without a true point guard. Michael Jordan won't go for three. And Chambers and Barkley share a rebound, sort of. And the Suns need to get going here. Barkley hesitating again. Looks off rhythm on offense today, does Charles. But Dan Marley saves the day. Dan Marley, the man that John Bach, the Chicago defensive coach, said had the conscience of a rattlesnake. No fear of failure for Dan Marley. KJ again having trouble. Tom Chambers thought about it a little bit before releasing it. Turned out to be a good idea. Lead was 8, now it's 4. Double teamed inside, Scottie Williams. And again, Bill Cartwright getting upset. He was wide open there. Should have gotten a pass. Dumas hammers B.J. Armstrong. And again, Scottie Williams in that sequence was inside. There we see Dumas flying in. That is certainly a foul. And Scott Williams, because of his slightly selfish play in that last possession, takes a seat. Pavlovian training basketball. Make a mistake, sit down. Do it right, stay in. Pippen backing in on Dumas. And he's playing well today. Michael Jordan's lieutenant doing his part today. Good defense. Trent Tucker back in the game, tips the ball away. Here you see Pippen. Not the biggest fellow in the league, but capable of backing in. One of 3 dream teamers on the floor. Jordan, Pippen, and Barkley all played in Barcelona for the USA. And Tom Chambers is back.
10 for 29 from the field coming into today. And he's rediscovered his shooting touch. P.J. Armstrong has always had his. And Danny Ainge ready to check back in. Inside Dumas. Hey, dunk. Dumas been quiet today on offense. Nothing quiet about that dunk, though. Pippen again backing in. And Pippen wasn't doing a lot of that in the last 2 or 3 games, not posting up too often, but today he is. Clearly a design move by the Bulls. And despite that miss, it's been paying off more often than not. Tucker. Just happy to be here, Trent Tucker. And a timeout on the floor. But the Suns still trailing. They were down at 5 by 5 at halftime, and they're down by 4 now. Haven't been able to break through and take the lead since early in the game. Dangerous pass from Charles. Good pass from Marley. Won't go. KJ with the rebound. In with the trees. Out with the Dwarves. He's everywhere. He's playing every position. And the basketball is not classic right now. But as usual in this final series, it's been exciting. No shortage of emotion. And the NBA can't complain about this final. Pippen again. There you see him posting up, posting up. There's KJ. And that's been the story a lot today. Having to really struggle in the lane. Pippen inside. Using his body against the much shorter Kevin Johnson. A defensive mismatch. KJ with 3 fouls. And Pippen can't convert from the free throw line. Still 4 points. Chambers gets hugged by Pippen after that ball. Outside. John Paxson doing what he does best. Shoot from long range. Lead back up to 7. And the Suns yet to find an answer for these Bulls today. Having to play catch up all day long. Good pass inside. And he misses the dunk. That hurts a lot. Should have been 2 points for the Suns. P.J. Armstrong for 3 again. And the Bulls on a run, and the Suns want a timeout, and they need one. And Horace Grant, benched with 4 fouls, likes what he sees. Paxson for 3. BJ for 3. And it's the Suns who are known for that kind of shooting usually. But so far, it's the Bulls' turn. Snooker. 4 up-and-coming young stars take on the world's 3 top players from the United Kingdom, John Parrott, Jimmy White and Steve Davis, in the European Snooker League. A weekly rendezvous with the best of international snooker. Young talent face-to-face with the champions. Snooker, the European League, the final, McManus versus White, Tuesday at 10 p.m. on Eurosport.
DTM 93, 2.6-litre engines, 400 brake horsepower, Europe's best constructors, the stars of motorsport, en route for the German Touring Car Championships, an explosive show. DTM 93, Sunday at midnight on Eurosport. The America West Arena, where the Suns lost only 6 games during the regular season. They've already lost 5 in the playoffs. 2 to these Bulls in the finals, first 2 games, and they're in trouble again today, down by 10 points. Game 6. And KJ out of control, but Barkley helps him out. Back down to 8. Bulls just got 2 3-pointers before that timeout from John Paxson and B.J. Armstrong. And Pippen again posting up, this time on Marley. Suns forced to change the defensive assignments there. They had KJ guarding Pippen in the last 3 or 4 possessions. But Pippen's 6'7" and KJ 6'2", or 6'1" actually. So now it's Marley. There you see Barkley having a very good day rebounding today. Not so good shooting-wise. That's traveling, and that hurts. Frank Johnson needs to contribute error-free minutes for the Suns, and he may not be in the game long if he keeps that up. Suns cannot afford turnovers like that at this stage in the game. Jordan's turn to post up, and KJ getting tired of seeing that. Bulls taking advantage of him defensively today. Either Jordan or Pippen posting up on him inside. Good pass from KJ, yes! And Charles, a little extra emphasis there. Barkley again. Jordan again, sorry. Won't go for him this time over KJ though. And the Suns with a chance for a little mini run here. Danny Ainge in the game. And they wanted it in Phoenix, and they've got it. The beginning of a rally. From 10 points to 6 points. And as usual, Michael Jordan has the ball. Back out to Paxson. Again posting on KJ. Marley over to help out this time, though. But it's too late. And the Bulls have scored at least 14 points in this half. With that exact same play, the post up on Kevin Johnson, and the Suns are going to have to come up with an answer for that. Barkley double teamed. Frank Johnson again. Just the man the Bulls want to shoot the ball. A veteran player, but very little experience in this kind of pressure game in the NBA, Frank Johnson. There's the help. Marley helping out. Gets back quickly on defense. Pippen inside. And the Bulls scoring an awful lot of points inside. Has to be very troubling to Paul Westphal. Suns getting a bit predictable on offense here. Need better ball movement. And here you see Jordan posting up on KJ. Quick turnaround. No time to get any help over there. But there's Marley coming over, but it's too late again. And the good news for Michael Jordan is that he's not having to do it all alone today. The Bulls getting a lot of balance. Getting some help from the bench from Trent Tucker. John Paxson again playing well. The only negative today so far for them is Horace Grant, that man. And Grant, you see again. Struggling badly. Grant called Game 5 the worst game of my life. And one of the worst days of his life. And today so far for him personally, not much improvement.
But for his Bulls, La Vie en Rose. Nice move by KJ. And that could have been a foul on Grant. We'll see. Now they're calling it on B.J. Armstrong. Crossover dribble, gets around him. And Grant, no contact. B.J. got him. Third foul for B.J. Armstrong. And Johnson, a timely three-point play. Seven-point lead for the Bulls. Winding down the third quarter. Jordan again. Barkley another rebound. And the Suns can close the gap a bit here. Scotty Williams the rebound. Well, the Bulls, who beat Portland in 6 games last year, trying to do it again today. And Pippen having a fine game when the Bulls need it most. Back to 9 points. Barkley inside. Taking a legal defense. And it was, yep. That's the call. See 1 or 2 of those a game in the NBA usually. Players slipping out of man-to-man defense. Trying to guard a spot, not a player. Barkley's numbers looking up. And the second illegal defense call of the game on the Bulls. And because of that, the Suns get a technical foul. 1 shot. And they also get possession. Chance to cut the lead to 6 here. Winding down the third quarter in Phoenix. Oliver Miller in the game. Instant offense. A player Charles Barkley has tutored all season long. Trying to toughen him up for the NBA, get him to slim down a bit too. And his efforts have paid off. 6-point lead for the Bulls. Michael Jordan out to Paxson. Time running down. And who else would you rather have shoot a ball with time running down than Michael Jordan? And the crowd quieted again. Double team on the outside. Horace Grant back inside. Had to hurry. And KJ a bit wild early. Playing well now. Michael Jordan. Jordan, who Magic Johnson, the retired Magic Johnson, called the best player in NBA history the other day. And that's quite a compliment coming from Magic. KJ the first. Magic also criticized Barkley a bit for perhaps letting his friendship with Michael Jordan affect his play. Thought that perhaps Barkley in the waning minutes of Game 5, when Jordan hit that running jumper, actually Game 4, excuse me, he thought that Barkley might have let his friendship affect him a bit on that play, a play that cost the Suns the game. Barkley wants none of that. He said, "I've heard enough of this Magic stuff. I don't believe it. It's not true." But Magic isn't on the court today. His time has passed. Johnson, who played against the Bulls in the series in 1991, the Bulls' first championship, which they won 4-1. And they are in control so far here today.
Another foul away from the ball. Dan Marley called for the foul. And again, the Suns switching their defenders on Jordan. I've used 4 different players today. Michael Jordan on the move. Trent Tucker, open jumper from 18 feet. And Tucker's having a heck of a game. Helping out the Bulls a great deal off the bench. It's his 4th basket today. And you hear the sound of silence in Phoenix. The Suns trailing after 3 quarters. And the Bulls approaching a three-peat. The Copa America. From Brazil to Argentina, the top 12 nations on the American continent meet in Ecuador. All the artistic flair and magic of South American football. So, on with the carnival of matches. Copa America is brought to you on Eurosport by Nike. The Copa America, Tuesday at 1 p.m, Brazil versus Chile. And live at midnight, USA versus Venezuela on Eurosport. Fourth quarter of Game 6, 1993 NBA Finals. And the Phoenix Suns behind by 8 points in a game they must win to stay alive. Richard Dumas. Dumas hasn't played a lot in the fourth quarter of these games, but he's in now because the Suns need offense. Shaky pass. Pippen wants turnover. And he won't get it. But Pippen, who's had his troubles in this final, playing very well today. A fine compliment to Michael Jordan. Barkley in the post, down low. Over Horace Grant with 4 fouls, won't go though. And Pippen brings it up. The Bulls 11 minutes and 10 seconds from a 3rd straight NBA title. No team ever rallied from a 3-1 deficit in a final to win. Jordan won't go. And the Suns trying to become the first to pull that off. And they're going to need a heck of a fourth quarter to do it. KJ on the run. Ooh! Down hard. And KJ takes a beating. He really does. Missed over 30 games this year, did Kevin Johnson, with various injuries. Missed a lot of the opening series against the LA Lakers as well. But he's healthy now. And 8 assists today, a good sign for him. (87-81). And the Suns fans hope it's a start of a run for the home team. Bill Cartwright inside, the 7-footer, blocked by Mark West, the 6'10". Richard Dumas in transition. Not a bad pass inside, and Mark West will go to the line, fouled by Cartwright. Quite possibly Cartwright's final season with the Bulls. His skills diminishing. And a nice no-look pass from Dumas into Mr. West.
West averaging 6 points in the series, 4 rebounds. And a nervous-looking free throw, that one. But the lead is down to 5. And Scottie Pippen guarded by Marley. A defensive switch by the Suns. KJ on the run. Trying to cut the lead to 3 points now. Barkley face to face with Grant. Moves in, using his big behind. Ball tipped away, but Dumas gets the loose ball. And suddenly, it's hard to hear. And the Suns, who trailed by 10 in the second half, have cut the Bulls' lead to 3 points, 87-84. Now you see Charles again, a very late pass, just at the last possible minute. And it pays off. And Danny Ainge, who's been in a few of these situations before, giving voice to the Suns' hopes. 12,000 Suns fans at the airport at 2 a.m. on Saturday to welcome their team home. During that game 5 in Chicago, there was a performance of Jesus Christ Superstar at Symphony Hall in Phoenix. And a lot of the spectators and the audience were wearing radio headsets listening to the game during the play. They love their Suns here, trying to bring home the city's first title in a major sport in America, but they've got a long way to go. They trail 3-2 in this series. Too late. And that ever-precious commodity momentum seems to be shifting a bit here. Just too late. The 24-second clock expiring. Barkley in a logjam. Turn away, fade away, won't go. Horace Grant. And again, the Bulls run down the clock. And again, they come up short. Suns ball. And with Michael Jordan getting what will be his surely final rest, the Bulls trying to hang in. Barkley way off balance. And Mark West, a big rebound. But Barkley with a horrible shot. And I'm not sure you can call it a rebound if the ball doesn't hit the rim, can you? Unintentional pass. And Phil Jackson and Michael Jordan have seen enough. No more bench time for Michael. And Horace Grant has 5 personal fouls. If indeed they call it on Grant, let's double check that. I believe that is 5 on Horace. Mark West needs this free throw. And he gets it. And another turnover. The sound deafening here in Phoenix. And Pippen, who has played so well so far today, cracks a bit. Miscommunication on the pass. And the Suns
can get even here for the first time since the first quarter. Barkley hammered, and a good volleyball dive there. Looking up at the crowd. Sixth man, he's saying. 5 players on the court in basketball, and the crowd giving them all a lift. And Charles giving his all today. Never won an NBA title. Barkley not even in the playoffs last year at all. His team, Philadelphia, didn't even qualify. But he's here this year. A big man on a big stage, Charles Barkley. And the lead is 1 for the Bulls. Michael Jordan on Kevin Johnson. Pippen with a big rebound. John Paxson. Still Bulls ball, and Barkley knew it. Good choice to go after that ball. Bringing his teammates together here. And Chicago needs a basket here. And Marley playing very tight on Jordan. Trying to deny him the drive. Gets called for contact. Marley, who guarded Jordan almost exclusively in the first 2 games of the series. John Paxson again. Pippen. And the Bulls are ice cold. Richard Dumas. Not the best shot in the world. The Suns got lucky. 1 man under the boards, Mark West, and he got the rebound. Barkley working on the opposite side against Grant. Out to KJ. And it rolls but won't go in, and the Suns will have to wait for their first lead perhaps of the second half. Good pass inside from Jordan. And Horace Grant. Horace Grant can do nothing right on the offensive end. A horrid looking shot there. Jordan around Dumas, and he's hammered. And Jordan perhaps beginning to realize that if the Bulls are going to stay in this game, he'll be the one to do it perhaps. The Bulls 0 for 9 in this quarter from the field. And Scott Williams checks in. And it must be a tough moment for Horace Grant. One of the Bulls' stars going out of the game at a crucial moment because he's playing so poorly on offense. And Jordan, 1 for 2 from the line. Been his sole Achilles heel in this series, his free throw shooting. But he gives the Bulls a 2-point lead anyway. KJ in a trap in the corner. Barkley, good drive. And we're tied. And Jordan again. It's Michael Jordan against the Phoenix Suns. Dan Marley for 3, and it goes. And the Suns lead by a point in Game 6.
And now the crowd is really a factor. Michael Jordan again. Pressure? What pressure? And Jordan gives the Bulls back the lead, 92-91. But again, it's Jordan carrying all the offensive load for the Bulls here in crunch time. One-point lead for Chicago. And Dan Majerle misses this time from three-point range. Back out to Danny Ainge in the lane. Awkward shot. And a roll from Barkley, a good tip. 93-92. Who else but Michael Jordan? And this time, a shot way out the mark, and the Suns on the run. They'll set it up a bit. Into Barkley, guarded by Scott Williams. Won't go for Charles. Dan Majerle tips the ball up. Foul on the Bulls. Chance to increase their rather slim lead here. Oh, Barkley with a little pump fake. Gets around Scott Williams. Following the shortest distance between 2 points there. And Dan Majerle, a man who shoots for three from just about anywhere. Majerle, who hit two big three-pointers in that Game 3 triple overtime victory for the Suns. And Bill Cartwright sits down. But then again, Bill Cartwright sits down quite a bit. 5 fouls for Bill, though, and for Horace Grant. And the Suns not hitting all their free throws here. Two-point lead for the Suns. Trying to even up this series at 3 games apiece and force a 7th game. That game would be played on Wednesday here in Phoenix. Jordan against KJ, working inside. Loses control, regains it. No time on the clock left, got to put it up. And Phil Jackson, it's like he just had a bad lunch. Well, they're playing that song in Phoenix, and why shouldn't they? The Suns are up by 2 points. Does your sanding disc act like a runaway train? Get back on track with Rotoflex. It never runs away. Rotoflex has a flexible shaft that absorbs vibration. It operates smoothly on doors, walls, or any flat work. For curved surfaces, just tighten this nut and you have perfect control on rounded corners. Sick of those flimsy discs that shred and tear? The Rotoflex discs last 100 times longer. They're so strong they can sand down a nail. And look, the discs attach with Velcro. Easy on, easy off. Yet they won't come loose until you remove them. Rotoflex comes with this amazing drill clamp that turns your drill into a complete workshop. Rotate it any way you want to give you a powerful grinder and more. Rotoflex is the most useful tool you'll ever own, and if you order now, you'll also receive this power polishing pad as a special bonus. Get the complete Rotoflex workshop. It's a sander, it's a grinder, it's a sharpener, it's a polisher, it's an entire system. Order your complete Rotoflex kit now. Please allow up to 21 days for delivery. This special offer comes with a full money-back guarantee. Order the amazing Rotoflex kit at a very special price now. Phoenix crowd on its feet. And the fans in Chicago watching on television a bit nervously now. The Suns, who've trailed for almost all of this game, lead by 2 points. Dan Majerle for 3 points. Won't go. Barkley, another rebound.
KJ against BJ. And the lead is 4. Biggest lead of the game for the Suns. And the Bulls have been abysmal on offense in this quarter. And Charles hoping for a jump ball. Instead gets a foul. KJ. Here you see Barkley asking for a jump. And 5 fouls for Barkley. Joins Horace Grant and Bill Cartwright, who both have 5 for the Bulls. 4-point lead for the Suns. Michael Jordan. And Jordan, the only Bull to score in this fourth quarter. And Kevin Johnson is winning the battle of the point guards right now. There you see Michael Jordan. But unfortunately for KJ, he's still being forced to guard Michael Jordan. And when Jordan posts up, or Pippen for that matter, it has been more often than not a basket for Chicago. That play has been absolutely pivotal in this game. And BJ Armstrong now with 5 fouls as well. So the Bulls hoping against hope. They don't need overtime again today, because they'd run out of players the way things are going for them in foul land right now. KJ, pressure free throws. And Barkley, when asked before the season what the Suns needed to have a good year, he said, I gotta be good and KJ's gotta be good. And today that's been the case. 2 key free throws from Kevin Johnson. And with 2:20 to play, the Suns lead. And the Bulls hoping for offense from somebody other than Michael Jordan here. Jordan, the only man to score in the fourth quarter for the Bulls, and they haven't scored much. John Paxson into Horace Grant, back in the game with 5 fouls. And the Bulls couldn't get the shot off in time. And Barkley's loving this. And so's Paul Westphal. Westphal, who played for the Suns in their only other finals appearance in 1976 when they lost to the Boston Celtics 4-2. And there's Charles chatting with Pippen, as he has been for much of the series. Not the closest of friends, but a bit of respect between them nonetheless. And Barkley working against Pippen right here. And it won't go. Mark West with a tip. And Mark West disbelieving. Another foul called on West, that time under the boards. A little too much contact as he hustled for that tip in. And there's Charles, who got around Pippen. And West a little grabbing and pushing with Horace Grant, and he got the worst of that deal. And that's why he's making those kind of noises. And there you see 7 points only for Chicago in this decisive fourth quarter. And the Suns a 12-point advantage in the fourth alone. And that explains why they lead here. 98-94 Phoenix. And the fans here beginning to believe that they may get to see a Game 7. Michael Jordan, who else with the ball? Outside jumper, in and out. Chance to take the lead to 6 points now for Phoenix. Under a minute and a half.
Suns taking their time. Dan Marley for a 4-point shot if it's possible. And it just rolls out. Barkley giving his all. And a turnover. He can't control the dribble on the ground. Paul Westphal giving Dan Marley the choke sign. And he does it with a lot of good humor. Marley, who's made so many big three-pointers for the Suns, misses one on this possession. Barkley trying to get a timeout call, but he couldn't do it in time. And here we go. Westphal, the winningest rookie coach in NBA history this year. And Charles trying against all hope to get that timeout called, and he actually succeeds. My mistake, not a turnover at all. It's Phoenix timeout and still Suns ball. So no wonder Westphal was smiling. The Suns in control here. Frank Johnson, Kevin Johnson, Danny Ainge, Dan Marley, and Charles Barkley in the game for the Suns. Danny Ainge on the run, out to Frank Johnson. Chance to be a hero, and he doesn't make it go. 4-point lead for the Suns. Michael Jordan on the run. And nobody even touched him. Nobody even tried to touch him on defense. Unbelievable. And Jordan, 33 points. Only Bull to score in this quarter. Frank Johnson to Marley. Frank Johnson again, over to Marley. Oh, way short, a nervous shot. A very nervous shot from Dan Marley. And Marley didn't have the conscience of a rattlesnake on that shot. And that hurts. And Barkley knows it. Well, could it be a repeat of last year when the Bulls 1-6 against Portland? They trailed in that game 6 by as many as 17 points in the third quarter. That hasn't been the case today, but what has been similar is that Michael Jordan has been forced to carry all the load at the end. Jordan scored his last 6 points of the game against Portland last year in game 6. And this year, he has all 9 of Chicago's points in this fourth quarter. And Scottie Pippen has been invisible here in the fourth. And there you see Barkley harassing Pippen still. Looking for an edge. And there you see it. And that's not at all what Phil Jackson and the Bulls want to see. But that's immaterial now. 2-point lead. Horace Grant out to John Paxson. 3-point shot, and it goes! John Paxson, a starter of the last 2 seasons on this team, and he hits the biggest shot of the game. A 3-pointer wide open. And the Suns, who led by 4 just moments ago, now trailed by 1 thanks to that shot. There you see it, Horace Grant with a good pass out to Paxson, all alone. And a guy who's been shooting so well through the whole playoffs off the bench. And there's no better feeling than that. And Michael Jordan, for once, didn't have to take the shot. And that is about as excited as Phil Jackson gets during a game. Look at Westphal. Not even a hesitation, though. Shaking his head. So after 8 long months for both these teams, it comes down to this. Just under 4 seconds to play.
The Suns trailing by 1 point. Either the Suns score and force Game 7, or they don't score and the Bulls become the first team in 27 years to three-peat in the NBA. Trying to get the ball to Barkley, I would imagine. Inbounds. Kevin Johnson on the run, time running down. Blocked away, it's blocked away, and the Bulls have won it. Horace Grant with the block on Kevin Johnson. And for the second time in 3 titles, the Bulls are celebrating on the road. And Scottie Pippen. There you go. Barkley and Jordan. The 2 stars of this series hugging, and Michael Jordan. So sweet. The Bulls, the 3rd team ever to do it. The Minneapolis Lakers, 1952 through 54. The Boston Celtics, 59 through 66. The last 2 teams to three-peat. The Minneapolis Lakers had a big center named George Mikan. The Celtics had Bill Russell in the middle. There you see the play. Horace Grant having an awful game. But when it comes down to the end, he makes 2 of the biggest plays. An assist to John Paxson for the 3-pointer to give the Bulls the lead, and then a block on Kevin Johnson. And there they are with NBC announcer Bob Costas and NBA Commissioner David Stern. And David Stern will attempt to make the presentation. Go ahead, Commissioner. 3-time NBA World Champion Chicago Bulls. Congratulations. It's a great accomplishment. Understatement, perhaps. Michael will allow you to speak first on behalf of your teammates. Well, I think everybody put their foot out there. You know, from Corey Williams to Ed Neal, all the guys that were on the injury reserve. You know, this is a hard-fought three-peat. You know what I mean? It took a lot of work. A lot of times it looked kind of dim, but we stuck in there. We hung together as a team, and you know, this is the reward of what the hard work does for you. Thank you. The crowd here kind of blocks us from seeing the monitor. We'll try, but until Pax's winning 3-pointer, you had all the points for the Bulls in the 4th quarter. I knew Pax was going to make that. I just knew whenever he got it. It was a great draw in. And, you know, for my part, I just try to do whatever I can. I hope you enjoy it, Bob. It feels good right now. And with the champagne blowing over his head for the 3rd consecutive year, Michael Jordan can feel very good. A three-peat. Magic mentioned give and go basketball. Drexel hits it, cuts hard. Michael was trying to get out of the way to avoid no rule about fouling on somebody's glasses, and then the drive to the basket with the lefty finish. Но для многих баскетболистов, способных осуществить свои замыслы, создать особый, присущий только им стиль, эта игра существует не просто сама по себе. Для великих спортсменов игра — это и великое искусство увлечь других, заставить их перенестись в мир фантазии. Уже с первых лет в профессиональном баскетболе стали появляться игроки представления, становившиеся впоследствии легендами. Боб Дэвис еще в те далекие годы демонстрировал, что может проделывать человек с мячом. Это было тогда, но еще больше этого стало сегодня. Sports Illustrated представляет совместно с развлекательной программой Национальной баскетбольной ассоциации. Человек-спектакль. Самые импозантные защитники Национальной баскетбольной ассоциации. Осталось 23 секунды. Продолжайте отсчет на взлет.
Кто сказал, что человек не может летать? Две привлекательные фигуры баскетбола наших дней. Рон Харпер и Клайд Дрекслер во время своего представления дают вам полное представление о мощи и отваге. Результатом всегда становится эффектное яркое зрелище. Gordy with a rebound, 4 seconds. Here comes Harper flying down the floor, drives to the basket, slams to the buzzer. Has Drexler deep. Oh, no! Incredible! Невозможная игра. Клайд Дрекслер уже с начала своей баскетбольной карьеры стал демонстрировать игру, которую назвали нереальной. Когда я стал профессионалом, многие говорили: вот пришел еще один, умеющий вколачивать мяч в корзину. Но это еще не значит овладеть искусством игры в баскетбол. Мне потребовалось некоторое время, чтобы доказать, что они не правы. Довольно быстро Дрекслер стал проявлять умение, например, вот так. А его навыки в чистом выбивании мяча из рук нападающих сразу сделали Клайда по меньшей мере неудобным для соперников одновременно и в защите, и в атаке. До Кливленда Рон Харпер выглядел как нежный юноша, которому по характеру больше подходили путешествия с девушкой на прогулочном кораблике. Кливленд Кавальерс во мне вдруг заговорил летчик-испытатель, охотно идущий на выполнение самых головокружительных пируэтов. Партнеры, похоже, специально стали нагружать меня мячами в таких ситуациях, из которых, если что-нибудь не выкинуть, просто так выйти было невозможно. Это предрасположенность баскетбольной экстравагантности обусловили внимание к Дрекслеру и Харперу и тогда, когда их клубы не играли. В одном из ежегодных турниров по забрасыванию мяча в корзину сверху эти два защитника моментально расположили к себе всех без исключения зрителей. А другие участники наслаждались нашим мастерством так искренне, как радовались и своим удачным попыткам. Здесь имело место и классическое создание зрелища, готовившееся игроками заранее, но рождавшееся прямо на глазах публики. Я уверен, что эта игра задумана как саморадость. И все, что мы делаем на площадке сегодня, это сохранение традиций и духа удивительного изобретения конца прошлого столетия. Появление баскетболистов, создающих из игры яркое зрелище, совпало по времени с зарождением в послевоенные годы и новых направлений в легкой оркестровой музыке. Национальная баскетбольная ассоциация стала детищем своей эпохи, а молодой человек по имени Боб Кузи придал новый импульс соревнованиям, развернувшимся под ее эгидой. Сделал их по-настоящему наэлектризованными. Достигалось это просто, доведенным до совершения выполнением неожиданных технических приемов. А началось все с команды Холли Кросс, в которой Кузи и его партнеры выиграли студенческий чемпионат Америки. Сразу после этого Кузи попадает в первый раунд драфт-чойса отборов профессионалы. Но пока межсезонье Кузи зарабатывает на жизнь, устроившись на бензоколонку в небольшом городке в штате Массачусетс. Больше других в это время старалась прибрать к себе многообещающего новичка Чикаго. Мне легко работалось на заправке. Я не спешил расстаться с этим местом. Но однажды раздался звонок, и я махнул за сотни миль, чтобы лишь поставить одну
единственную подпись под контрактом. Сразу после этого, двигаясь все в том же направлении от бензоколонки, я попал на баскетбольную площадку и уже долго с нее не сворачивал. Боб Кузи надел майку известного клуба Бостон Селтик, и стало ясно, что вся лига с приобретением этого новичка перепрыгнула сразу через несколько ступеней. Очередная игра каждый раз подтверждала, площадки NBA стали сценой, которая дождалась своего великого актера, а соперники Кузи в потрясающей беспомощности против его филигранной техники выступали в качестве идеальной массовки. Спорить с этим было бесполезно. Ред Ауэрбах, величайший тренер NBA. О Кузи надо говорить особо. Меня никогда не волновало, что и как Кузи собирается предпринять с мячом. Зрелище из Бостона шло своей дорогой. И на этом пути в каждом городе полюбоваться Бобом собирались полные трибуны. Казалось, все предельно ясно, но вместе с тем происходящее на площадке завораживало, заставляло, не отрывая глаз, наблюдать за каждой атакой бостонцев от начала до конца. У Кузи была ясная голова. Она как бы направляла ваши ноги в то место, где вы окажетесь свободным от опеки. И уж будьте уверены, его пас непременно находил вас там. Эти годы дарили великие рекорды легкоатлетов, принесли признание новому музыкальному королю Элвису Пресли. Хорошая новость поджидала и поклонников Бостона. В команде появился Билл Рассел. 50-е годы подходили к концу, и Кузи вместе с Расселом начал новый отсчет в уникальной пятилетней победной поступе Селтика. Уступив год назад титул чемпиона клубу Сан-Луис Хокс, Бостон в 1959 году в финале разгромил Миннеаполис Лейкерс. В следующем сезоне команда Кузи представляется возможность поквитаться с теми, кто недавно обидел ее, и на этот раз Сан-Луис уступает честолюбивому сопернику. В 1961 году чемпион опережает всех по числу приходящих на его игры зрителей, и по-прежнему Кузи — это главная приманка для гурманов. А финал вновь с Сан-Луисом и новая победа. 1962 приносит баскетбольному миру истинное лакомство. 7-я финальная игра Бостона с Лос-Анджелес Лейкерс завершается в дополнительной 5-минутке дриблингом Кузи и в наши дни признающимся непревзойденным. 1963 год становится для Боба последним в NBA, а Бостон Селтик отмечает это 5-й побед подряд, вновь одолевая в финале Лейкерс. Феноменальная 13-летняя карьера маэстро завершена, а легенда только начала свою долгую славную жизнь. Боб Кузи, пионер в создании баскетбольного супершоу, совершил в этой игре революцию, дав толчок для взлета фантазии последующим поколениям тех, кто продолжает совершенствовать одно из самых привлекательных зрелищ наших дней. Его называли «юноша с печальными глазами». Но уже в свои студенческие баскетбольные годы Пит Маравич каждым появлением на площадке в форме команды университета Луизиана Стейт как бы говорил: «Спешите получить наслаждение». Пит со своей худощавой фигурой на первый взгляд казался далеко не спортивным, но то, что он проделывал с мячом, притягивало глаза как магнитом. Неповторимый манипулятор и жонглер, пистолетик, как называли Маравича, был игроком, у которого мяч отобрать было вообще нереально, а не дать забить почти невозможно. Баскетбольное искусство Пит перенял от своего отца, очень добротного и надежного в свои годы разыгрывающего. Я хотел привить сыну следующее понимание баскетбола. Все свои действия необходимо каждый раз рассчитывать на 1, 2, 3 хода вперед, все время опережая в этом соперника. И к 1970 году статистика 4 десятилетий студенческих чемпионатов Америки была переписана. Пит Маравич перепрыгнул достижения самого Оскара Робертсона и со своими невероятными 44 в среднем очками, набиравшимися в матче, и сегодня возглавляет список самых результативных баскетболистов. Будучи принятым в профессиональный клуб Атланты, Пит Маравич не затмил сразу же всех звезд своими попаданиями, но ни в одном матче и не выглядел новичком. Я довольно быстро понял, что представление можно создавать не одними только бросками, а и ведением, и передачами, так что свой стиль в профессионалах несколько изменил. К тому же я любил быстро бегать и всегда с удовольствием отправлялся в контратаки.
Чувствуешь себя идиотом, когда опекаешь Моравича. Так грубовато, но метко выразился один из соперников. Дьявол засасывает его мячи в корзину. Мне хотелось, чтобы люди видели, как много удивительных вещей могут делать на площадке игроки, заинтересованные в своем болельщике. Чтобы собирать такое огромное количество зрителей на трибунах, вы должны создавать нечто большее, чем просто загружать корзины мячами. Отыграв 4 сезона в Атланте, Моравич перешел в клуб New Orleans Jazz и сразу же игрой на своей излюбленной позиции показал, что чувствует себя в новой команде ничуть не менее комфортно. Я ощущал такую легкость, когда мяч оказывался у меня в руках, что опеку защитника порой вообще не чувствовал. И при этом для Пита была ничуть не меньшим священнодействием передача мяча партнеру. Карьера Моравича оказалась, к сожалению, из-за травм непродолжительной. После короткого пребывания в Бостон Селтик он покинул площадку, но в памяти о созданных им баскетбольных волшебствах уготована долгая жизнь. Я всегда восторгался игроками, которых в матче переполняли эмоции, которые все делают, чтобы добыть для команды очко, ни на секунду не забывая при этом о присутствующих на трибунах. В этом и был весь юноша с печальными глазами, навсегда оставшимися с поклонниками этого таланта. От двора на окраине с приколоченным к стене обручем до громадного зала в оживленном центре города. Такой путь прошли многие звезды, для которых, как, например, для Эрла Монроу, эта игра стала всей жизнью. Как часто я занимал место за боковой линией и жадно впитывал все, что делали в это время на площадке парни постарше. Смотрел на них во все глаза и все ждал, затаив дыхание. Вот-вот они, наконец, пригласят меня, и однажды один из парней глянул в мою сторону и сказал: «Давай-ка, присоединяйся к нашей игре». И он их игру принял, войдя в нее целиком без остатка. Каждое выступление Монроу становилось спектаклем, который до него никто не ставил. Его стиль характеризовали как чистый родник, который импровизированно менял направление самым неожиданным образом. Когда я попал в лигу, мне определили функции атакующего защитника. Я прекрасно владел мячом, мог легко переиграть соперника, но чем глубже я вникал в существо баскетбола, тем все больше убеждался, что в этой игре есть и другие ценности. Вспоминая об игре Монроу, специалисты непременно отмечают, что с каждым сезоном он все прибавлял и прибавлял в своей игре, и его совершенствованию, казалось, не будет предела. Наступал новый чемпионат, и Эрл вновь не давал поводов для разочарований. Выходя на площадку, я всегда помнил, что являюсь для многих чем-то большим, чем просто хороший игрок. И моя святая обязанность — удовлетворить самой взыскательной аудитории, даже если она и ждет слишком многого. Все, чего мне удалось добиться, стало возможным благодаря тому, что я вовремя оказался в Нью-Йорке. Отыграв 4 сезона в Балтимор Буллетс, Эрл Монроу в 1971 году перешел в Нью-Йорк Никербокерс и провел в этом клубе 9 самых ярких своих лет, подтверждая в каждом матче свою репутацию опасного и удачливого в единоборствах игрока. Центровой Уолт Фрезер трудился с Монроу бок о бок 6 сезонов. Самое удивительное в Эрле было, как элегантно и красиво забрасывал он нелегкие мячи. Опекать его для соперников представлялось сущим мучением. Бывший тренер клуба Вильям Хольцман. Грех было не использовать такого баскетболиста по максимуму. В нем меня, в частности, подкупала какая-то особая игровая интеллигентность. Он мог метко бросать, остро передать мяч, подержать его и удивительным образом всегда делал именно то, что надо было делать в данной конкретной ситуации. В 1973 году, сыграв почти во всех матчах, Монроу помог своему клубу сначала заставить уступить дорогу в финал в Бостон Селтик, а затем в 4 из 5 встречах переиграть и Лос-Анджелес Лейкерс. Это был момент наивысшего самовыражения Эрла. Его клуб Нью-Йорк Никербокерс вписал свое имя в летопись Национальной баскетбольной ассоциации.
Я был счастлив, что мою манеру поняли и приняли, хотя многие и считали игру, которую я показывал, явлением исключительным. Утвердив свое место на площадках дворцов, отданных в распоряжение профессионалов, Монроу часто вспоминал и ту боковую линию, за которой стоял мальчишка. В нем навсегда осталось как заклинание. «Иди, парнишка, нам как раз не хватает для игры одного». Нейт Тини Крошка Арчибальд, баскетболист, который всю свою карьеру выглядел как подросток, еще один из тех, кто создавал повышенное напряжение в лиге. Мне нравился мой рост, и я совсем не мечтал стать Гулливером. Возможно, кто-то думал, что 185 сантиметров, которые, тем не менее, во мне были, маловато для этой игры. Но даже если бы пришлось бороться исключительно с соперниками в 2 раза выше, меня это не останавливало бы. Создав свой уникальный стиль, Арчибальд поражал знатоков стабильным мастерством, игрой практически без срывов. Он стал единственным за всю историю баскетболистом, возглавившим по итогам сезона списки и самых результативных, и тех, кто сделал наибольшее количество точных передач, после которых результата добивались партнеры. Я наслаждался этой игрой, всегда считал ее самой волнующей и будоражащей воображение. Любовь к баскетболу возникла еще в детстве, когда я просто начал играть и совсем не думал о том, каких высот удастся достигнуть. Его игра и не была только лишь борьбой за признание в битвах огромных мужчин. Моя фигура не могла служить главным аргументом, и, естественно, приходилось компенсировать некоторую нехватку роста и веса чем-то другим. Мне надо было забивать, разворачивать конфетки из оберток для других и придумывать что-то неожиданное. Поиграв в Канзасе и Нью-Йорке, Арчибальд в 1978 году оказался в Бостон Селтик и через 3 года примерил на руку чемпионское колечко. Найдя свое место в составе прославленного клуба, Нейт внес весомый вклад в поддержание его славных традиций. Драматическая победа. В 1981 году Бостон Селтик в полуфинале над Филадельфией в 7-м матче 91-90 и вслед за этим выигрыш в финале в 4 матчах из 6 у Хьюстон Рокетс стали самыми яркими страничками в спортивной карьере Арчибальда. Не расслабляйтесь и будьте еще более сосредоточенными, ибо перед вами еще одно чудо, созданное в Нью-Йорке. Вы попадете в мир силы и высоты, энергии и гармонии, и поведет вас по нему Марк Джексон. Что можно сказать о том, как сложилась жизнь человека, у которого мечта стала реальностью? Каждый раз, выходя на площадку, я вспоминал июньский день 75-го года, когда отбор в NBA принес мне и еще 17-18 вчерашним студентам успех. Моим клубом стал Нью-Йорк Никербокерс. Все, что я мог дать ему в то время, это было умение бегать, прыгать и бросать мяч в корзину. Я был очень молод, но, конечно же, верил в свои возможности. Это я помню определенно. Да, тогда, пожалуй, трудно было предположить, что волшебное превращение способного новичка в кудесника произойдет уже в самом ближайшем будущем. Но случилось именно так. Каждый раз, когда я смотрел очередной матч, я ставил себя на место того или иного игрока и отвечал на вопрос, а что бы я сейчас сделал на его месте? Вот так, видимо, зародилась способность чуть-чуть опережать события. Тонкий игровой слух Марка Джексона способствовал гармоничному восприятию происходящего и его партнерами. Обязанность разыгрывающего так распорядиться мячом, чтобы он наилучшим образом и своевременно был доставлен партнеру. И при этом сыграть мячом твоему товарищу было бы сверхудобно. Центровой Уолт Фрейзер. В те годы уже нельзя было представить наш быстрый прорыв без Джексона. Как он умел перевести мяч за спиной, отдать передачу между ногами. Понятно, что такое зрелище покоряло болельщиков нашей команды.
Так же, как и сам город, который он представлял, Марк Джексон своей игрой поражал дух праздника и фантазии, иронии и многоцветия. Баскетболист и актер в театре в равной степени создает произведения сценического искусства. Каждый раз, когда я посылал мяч партнеру, я знал и куда он должен быть направлен, и что это должно быть выполнено красиво. Jackson for Ewing. Мне очень нравилось сначала вплотную приблизиться к вершине высокого холма или горы как альпинисту, а затем разом преодолеть ее. Короткий шаг и молниеносный бросок, который защитнику предотвратить не успеть ни при каких обстоятельствах, это тоже надо было видеть. И за этим должно было оказаться будущее. Оно явилось в начале 80-х годов в лице явления, ставшего в первую очередь достоянием штата Мичиган. Наступило десятилетие Айзея Томаса. Баскетбол для меня — это полная раскрепощенность и абсолютная несвобода. Ведь я ни о чем другом не мог думать, кроме баскетбола. Он владел всеми моими помыслами. Айзея заиграл, чтобы творить, и никто не мог помешать создателю осуществлять свои идеи, ибо мысль остановить нельзя. Мне порой приходилось взлетать. Если такая идея появлялась, я поднимался в воздух. Айзея стал игроком, для которого воображение всегда было первичным. И уж если у него зародилось, что мяч в ближайшие секунды в поле не коснется, он его и не касался. Каждая находка, великая сама по себе, становилась лишь частичкой создаваемого богатства. Положа руку на сердце, самое большое удовлетворение я испытывал от успешно выполненной передачи. Да, забросить красивый, порой трудный мяч в корзину всегда было приятно, но вот наслаждение глубокое и сильное давали все-таки передачи. Объяснить ту бурю, которая поднималась при этом в душе, невозможно. Сделайте острый точный пас, и эмоции сами захлестнут вас. Порой стоило только вообразить, что может произойти, да и сейчас этот пас, это происходило. Айзея падает, теряет мяч. Нет, он у него. Встал. Прошел. Забросил. Да еще был фол. Успел столько всего, что за всю жизнь не успеть. Привязывает ли мяч Томас к пальчикам на ниточек резиночками? А тогда почему никто не может дотронуться, когда Айзея повторяет это десятки раз подряд? Чак Дейли, тренер Детройт Пистонс. Айзея — величайший игрок. Он достиг нового уровня мастерства в те годы, когда целое созвездие игроков подняло игру, казалось бы, на недосягаемую высоту. Поводов для торжества поклонников Томаса было в последнее время предостаточно. 2 выигранных подряд чемпионата. Айзея всегда с головой поглощался в фантастический мир игры. Он купается в ней. И капли, брызги, волны падают и окатывают от его плесканий всех присутствующих. Не только партнеры Томаса по клубу восхищаются и отдают должное его мастерству. Доминик Вилкинс из Атланты всегда поражался, как естественно и легко Айзея выполняет самые сложные элементы при жесточайшем противоборстве. Считается, что в Детройте он разыгрывающий, но никогда не угадаешь, собирается ли он действительно разыграть мяч или переправить в свою корзину. Вполне возможно, что чемпионские титулы явились бы пределом мечтаний для кого-то, но не для Айзеи. Наслаждением от баскетбола, радостью игры я хотел бы поделиться со всеми людьми. Пусть у меня и у них этого богатства будет всегда поровну. Он избрал своим домом Южную Калифорнию, где с красотой вас поджидает встреча на каждом шагу, а звезды падают на землю так же часто, как и лучи солнца.
Форум — это целая эпоха, и в огромный спортивный дворец всегда слетались как на праздник те, кто во все времена составлял баскетбольную гордость планеты. Любой, оказавшийся на трибуне, внимал каждому движению, шагу, жесту великих игроков с момента их появления на арене. Как и все его знаменитые предшественники, Ирвин Мэджик Джонсон появился для того, чтобы баскетбольное зрелище в известной степени стало бы определять уровень человеческой цивилизации. Настало время Джонсона, и нет ничего проще, чем определить его как волшебное. Doesn't have anybody open. Here comes Magic. He's got it. He throws it on the way to three. Когда я выхожу на площадку, мне мало, чтобы зрители выдыхали вот так. Надо, чтобы каждый делал так. Я хочу, чтобы голова у всех кружилась вместе с моей головой. Каждый должен прочувствовать, что такое заоблачный крюк. А вот куда я отдам передачу, никто догадаться не должен. На баскетболе вы должны мотать головой, как на пинг-понге. Если я вижу, что кто-то разглядывает коробку с кукурузными хлопьями, у меня пропадает аппетит на целую неделю. Пропустите, никогда себе не простите. Не надо эпитетов, достаточно видеть и слышать. Wow. Away. They'll talk about it the rest of your life. Magic fires for three. Got it at the buzzer! Magic hit a three-pointer! The Lakers win! Save the green. Clutch the play by Byron Scott. Magic has eyes everywhere and finds Worthy. Now here's Magic down the middle. Magic. The Notre Dame shot is an air ball, taken by Magic. He throws to the other end. It went in! It went in! Ladies and gentlemen! Wow. Ларри Бёрд из Бостона. Мэджик — это величайший игрок из всех, кого я видел. Все, что он делает, невероятно. Неправдоподобно. Мне нечего к этому добавить. О Мэджике чаще, чем о других, говорят не только как о баскетболисте. Марк Джексон. Что значит, что Мэджик один из сильнейших игроков? Он не сравним ни с кем, не только как баскетболист, но и как личность. Не бывает людей, к которым абсолютно все относились бы как муж к любимой жене. Но Мэджик Джонсон — это особая статья. Если бы я был обыкновенным зрителем, мне предстояло бы выбрать, на какое пойти представление. Я, не задумываясь, бы пошел на то, где участвует Мэджик. Я только хочу смотреть и смотреть на него. Он заставляет терять голову болельщиков. Он вселяет какую-то таинственную силу в партнеров. Он тот, кто обеспечивает результат. Ярчайший на сегодня представитель зрелищного аспекта баскетбола. Мэджик, несомненно, один из величайших спортивных бойцов 80-х годов. Я всегда стараюсь стать лучшим. Я выхожу на площадку, чтобы выигрывать. Победы мне нужны не для того, чтобы много заработать. Необходимы, чтобы чувствовать себя чемпионом.
эпох баскетбольных Ларри Бёрда. Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд — лучшие игроки на земле. Он лучший в воздухе. Джон Пэксон — одноклубник. Можно гадать, какая судьба уготовлена в будущем любому явлению, но не тому, имя которого Майкл Джордан. Bulls need to string some hoops together. Jordan all the way to the hole. Right over, right and through the foul. Is he of this earth? Jordan to the baseline. Oh, wow! Is he man? Это человек или машина? Он не совершает ошибок. He is no apparition. Он вечный двигатель. Это ускорение и мощь без знака минус. Так было, так и есть и так будет всегда. Когда команда Чикаго впервые прилетела в наш город, я закрылся в своем доме. Я знал, что прилетел Джордан, и это меня смущало. Считалось, что мне мало равно в быстрой игре. Но он все, абсолютно все делал в 10-12 раз быстрее меня. Это было как тайфун, смерч, буря. Самое лучшее — это было наблюдать за ним откуда-нибудь подальше. Джордан привел лигу в замешательство. Чак Дейли. Многие спрашивали, если Майкл играет в баскетбол, то чем мы занимаемся на площадке? Я всегда стараюсь немедленно его увидеть, не думая, что это можно сделать завтра или послезавтра. Но желание увидеть Джордана возникает и на другой день.